चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਆਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ। एग्री हार्वर्थ वालों किया गया लार्जेस्ट बिल्डिंग रिट्रोफिट प्रोग्राम का ऐलान। एनडीटी पार्टी के सत्ता च आउण ते किया जाएगा इस नूं लागू। 1 लाख नौकरियां पैदा होने का जताया भरोसा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। फ्रांस ने पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके कैनेडियंस लिए अपनी सरहदां खोल दित्तियां ने। इस दे बाद फ्रांस सरकार भी यही उम्मीद रखती है कि कैनेडियन सरकार भी फ्रांस के नागरिकों लिए अपनी सरहदां खोले। इस संबंधी बेशक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, पर बुरी तरह प्रभावित हुई ट्रैवल इंडस्ट्री ने मांग की कि सरकार पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके ट्रैवलर्स नूं कनेडा आउण दी आग्या देवे। Why is it the case that if you are Canadian with 2 Moderna shots, you are able to travel, but if you are French citizen with 2 Moderna shots or Pfizer shot, you cannot come to Canada? Everywhere in the world where public health authorities have looked at it, they say double vaccinated people with testing is safe. This is not the cause for outbreaks. So the federal government, Prime Minister Trudeau, have to make this decision, and they're making it, I believe, these days. Now, doubly vaccinated Canadians can travel and can come back. Thank you. Now, if you have a double Pfizer in Canada, why a double Pfizer in the US is not having the same effect? If we know that we're getting people who are double vaxxed, and we know that we can do, a rapid test upon arrival to confirm that they are not sick, I think we need to do those sorts of things instead of waiting for a documentation. Just verify it. I think that would be a pretty simple thing to do. Either people are producing antibodies or they're not. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੜ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 5-5 7-7 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਰੇ ਕੋਵਿਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਫ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਾਊਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਾਟ ਦੇयर ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਔਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਪਲੱਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਟਰੱਕਿੰਗ, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ meet 1000 people every day. Main reason why I came was one of my co-worker, he got affected. Onu jido hoya na, he's one of the cleanest guy you can call. Like madi ji mitti vi truck cha je, he wants to clean it every day. Before going home, cleans everything. I don't know how he got it, but he got it. He was in quarantine 14 days. He had the same thing. I talked to him. He said, "Oh, we don't know the results. I don't want to get it." And he said, "I'm so clean. I don't need to." He was so confident that he will never get it. But he got it. Then from him, his wife got it. Thank God, his parents over them, they didn't get it. His kids didn't get it. They are both vaccinated now. To me, like I got vaccinated, I think I am a little bit more, you can say, immune or secure. I don't ever worry about the hospital. That's one big thing. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਫ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਫਰੈਂਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 5 ਬੈਡਰੂਮ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਓ ਯਾਰ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ
बट मैं अज ही फ्री सीगा तो मैं सोचा भी अज टाइम मिला तो अज ही लवाउण आया। मेरा नाम लवप्रीत सिंह वालिया ते मैं अज अपनी वैक्सीन लवाई आ ते मैं पील रीजन विच ट्रक ड्राइवर हाँ। 2 साल तो मैं ट्रक चला। पील रीजन ट्रांसपोर्टेशन ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। कोविड-19 महामारी दौरान ट्रकिंग इंडस्ट्री ਵੱਲੋਂ अहम रोल अदा किया गया ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਲਈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम MPs ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। We all know that the global COVID-19 pandemic has had an important impact across all sectors. But COVID-19 has been particularly hard-hitting for our transportation industry. And I want to take a moment to thank the workers and the industry for their incredible work through this difficult period. Without them, we know that we would not have received our vaccines, which are key to ending the pandemic. And speaking of vaccines, as Canadians eagerly receive their vaccine and are being vaccinated, and as public health restrictions are being lifted, the transportation industry has an opportunity to be at the forefront of the global economic recovery. And I know they are ready for it. They are ready to build back better and recover with creativity, innovation and resilience. Le secteur des transports est prêt à rebâtir en mieux. And the quality of our transportation infrastructure and the efficiency of our trade corridors are crucial to that success. Le commerce est important pour notre succès. Through our National Trade Corridor Fund, our government is supporting key infrastructure projects. These investments ensure that our small and medium enterprises can move high-quality Canadian goods effectively and efficiently to not only international markets, but also to North American partners and domestically across Canada. Ontario ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NDP ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 15.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। With clean air, with clean lakes, with vibrant forests and farmland. But in order to do that, we have some serious work to do. And that's why New Democrats have put together our Green New Democratic deal. One plank of that deal, if you will, one plank of that platform piece is around retrofits. We know that there's a lot of work that can be done to make our homes and our businesses and our government buildings much more energy efficient, while at the same time not only attacking the climate crisis, but using that attack on the climate crisis as an opportunity, yes, to preserve energy and reduce greenhouse gas emissions, but also to create jobs. And so our plan does exactly that. It includes the minimum job likely job boost of about 100,000 jobs, and that's both in terms of trades type jobs as well as professional type jobs, and it also includes this is by 2030, and it also includes a significant training aspect as well to make sure that that people are able to take advantage of those positions that will become necessary as we retrofit basically our province. NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। We heard from a person support worker who shared her personal story. She shared her story about the pain and the difficulty and the hardship that frontline workers experience. And just like you said, it's not good enough to just talk about celebrating essential workers. We need to protect essential workers. So for New Democrats, there is no plan. There is no plan for jobs that doesn't start with
better work for workers. And that's why our first pillar of our plan for creating jobs is to make sure that workers have better work, that they are supported with pharmacare, they have dental care, they have the supports they need. At the federal level, we can show leadership by bringing in a minimum wage that is decent, by ensuring that workers have the help that they need to live a life. That's the first pillar and the first plank for New Democrats when it comes to job creation. The second piece is that we know that to create jobs, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲੇਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਰ ਦਾ 0.25% ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2021 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Inflation was well below our 1 to 3% inflation target range. Uncertainty was extremely high. Vaccines were being developed, but nobody knew when they'd be available or even if they'd be effective. Beaucoup de choses sont passées depuis. Many things happened since we had to put up with 2 more pandemic waves, but thanks to the resilience of the country and thanks to also the fiscal and monetary measures, that exceptional outstanding measures were taken, the economy continued its growth. Growth, however, was quite volatile and uneven, and many people were confronted with uncertainties. However, the economy has been outstandingly resilient, and today we do have access to very effective vaccines. The number of cases is lower, vaccination is moving ahead, and we have been able to loosen some of the restrictions. This is why we're expecting a strong restart of our economy, and we believe that this time growth will be more sustainable. The unique characteristics of the pandemic have continued to evolve. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I'm proud to say that we now have more than 3.9 million vaccine doses administered in our city. We're just very, very close to that 4 million mark. Over 60% of adults, eligible adults in the city of Toronto, fully vaccinated. So thanks to Team Toronto, who've been on the ground every single day working hard to get shots in arms. We're making amazing progress in our efforts to get people vaccinated quickly. We continue to have available appointments at city-run clinics, so if you need to book your first or your second dose, you can do that right away. If you book for later this summer or even into the fall, please consider moving your appointment to an earlier date, because it helps you to get the protection faster, but it also helps us to achieve collective protection even faster as well. And of course, for those who do not or cannot book an appointment in advance, you can now walk in to the following 4 sites: the Metro Toronto Convention Centre, the Cloverdale Mall, the Toronto Congress Centre, and the Hangar. Each of these places have made appointments available on a walk-in basis so that you can get your vaccine in a relatively short period of time, with these appointments being available between 12 noon and 7 p.m. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। And welcome to our weekly COVID-19 press briefing. I am joined by Paul Morrison, who is our Commissioner of Legislative Services and the Director of Bylaw Enforcement, and Dr. Lawrence Lowe, who of course is the Medical Officer Health in Peel Region. I want to start today by thanking the province of Ontario for this early entry into Step 3. I had advocated for that earlier reopening, given the indicators that are so positive right now in Peel Region and frankly across Ontario in terms of hospital capacity, positivity rate, and COVID case counts. And by and large, the progress we've seen is because of the sacrifice of our residents, your willingness to get vaccinated, to protect your friends, family, and community.
just this past weekend, I was at the Save Max Soccer Center, and we had thousands of people all night long lining up to get vaccinated. It was beautiful to see. I looked at that crowd and I said to myself, our community is being protected. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਵਾ ਟਰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਲੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। When our rural communities are stronger, it means our country as a whole is stronger. And that's why we're here today, to talk about what we're doing to create more jobs for the middle class and more opportunities for our communities. Pour que nos régions soient plus fortes, ça prend des bons emplois fiables et payants. À ce sujet, aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. La compagnie LM Wind Power de General Electric va agrandir son usine de pales éoliennes ici à Gaspé. Le gouvernement fédéral va contribuer jusqu'à 25 millions de dollars à ce projet de 170 millions de dollars. Avec des investissements comme celui-là, on solidifie notre place à titre de leader mondial dans les énergies vertes. On aide aussi le monde à respirer de l'air plus propre et on crée des bons emplois pour la classe moyenne ici, chez nous. Une fois le projet terminé, l'usine va permettre de créer 200 nouveaux emplois au minimum et d'en maintenir 380 autres. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ici, oui, ces pales ont l'air pas mal grandes, mais les nouvelles pales qu'on pourrait créer sont jusqu'à 2,5 fois plus grandes que celles-là. C'est du gros boulot, mais c'est quelque chose dont je suis certain que tout le monde est capable ici. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।